આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ સમાન વિદ્યુતભારિત કણોનું એક બીમ v જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતે પ્રવેગિત થઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર b ને લંબ દિશામાં પ્રવેશે છે. જો બધા કણો b અને c વચ્ચેના વિસ્તારમાંથી બહાર આવતા હોય તો બીમમાં રહેલા મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મીન્સ મેક્સિમમ એન્ડ મિનિમમ માસનું રેશિયો શોધવાનું છે. This all are accelerated with potential v and enters in magnetic field b. So here they are entering and they are coming out. So અહીંયા બધા મિક્સિંગ છે. All charged particles are present over here and એ બધા અહીંયાથી આવે છે, અહીંયા બધેથી એન્ટર થાય છે. તો radius is equal to, we know that mv upon qb. Here velocity is not given, so I write in terms of p upon qb. Again p is not given, so I write root 2 m qv upon qb. આ તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે I have to use voltage, so I can write b is outside, so 1 upon b and square root of 2m v upon sorry, so this is the radius. So if समान विद्युत भारित, so q is constant, okay, q is constant, voltage is also constant and b is also constant. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે r is proportional to root m and therefore m is proportional to r square. So આના પરથી આપણને આવી આઈડિયા આવી ગયો, આ m is proportional to r square. So what is the maximum radius and what is the minimum radius? તો જે ચાર્જ અહીંયાથી અહીંયા જતો રહે તો એના માટે રેડિયસ કેટલું થશે? So this distance is d and this is l, so l plus d by 2, l plus d by 2. So that is the maximum radius and minimum radius is l. Minimum radius is l, maximum radius is l plus d by 2. So I write m maximum upon m minimum. Now you know this method, how to take the ratio. So m maximum is l plus d by 2 square upon l square, l by 2 square. So 2 is cancelled out, so we get l plus d square upon l square. So this is the your answer. Is yes, that is the l plus d upon l. This is your answer, it is already there, right? So this is the actually used to separate the charged particles. તમારે મિક્સિંગ ચાર્જ પાર્ટિકલ એને જુદા જુદા તમારે લઈ જવા હોય તો તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો. હા, આ બધા સેમ ચાર્જના હશે, પોઝિટિવ હોય તો પોઝિટિવ, નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ, તો જ એક ડાયરેક્શનમાં બધા ટર્ન થશે, બરાબર? જો પોઝિટિવ નેગેટિવ મિક્સ હશે તો ટર્ન બે જુદા થશે.